Hello all, welcome back to my channel, myself Mehek. So finally I am back with another educational video. So കേരളത്തിലൊക്കെ ഹൈസ്കൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പം ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഏത് സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഏത് കോഴ്സാണ്, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സും കൺഫ്യൂഷൻസും ഉള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡാണ്. എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 90% എബോവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ A+ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രീമാണ് സയൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എബോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കൊമേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിലോ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. ഇത് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ഇസ് മെഡിസിൻ, എൻജിനീയറിംഗ്. സോ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, എൻട്രൻസിന് പോകുന്നു, ഗോയിങ് വിത്ത് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ്. ഇതല്ലാതെയുള്ള പ്രൊഫഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അതിൻ്റെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ആരും തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ്. സോ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഫ്രം മൈ ഫാമിലി. എൻ്റെ പാരൻസ് അല്ലാതുള്ള ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഇനി പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിന് ഒട്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല, നല്ല പ്രൊഫഷൻസ് ഇല്ല, a lot of questions. And I know that not only me, most of the students who are choosing humanities is facing the same question and a lot of negative attitude from their family, friends. Oh my god, I know that it's a lot of questions. So I decided to do a video particularly focusing upon students who are interested in choosing humanities. So I think that's all. I just want to explain these things, basic things, before going into my video. കാരണം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഐ അറ്റൻഡഡ് CUET എക്സാം ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻടു BA International Relations at Central University of Kerala. അതിനുശേഷം currently I am doing Erasmus Mundus no-Hadjoint Masters in International Humanitarian Action at University of Groningen, Netherlands. സോ ഇതാണ് ഞാൻ ആസ് എ ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറൻ്റ്ലി എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ്. സോ ഐ തിങ്ക് this is high time to go into our video. So let's look into 30 interesting courses that you can do after completing your higher secondary in humanities. So let's get started. So first of all, let's begin with international relations. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And as I told earlier, I done it from Central University of Kerala. So let's look into it. So international relations എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഗ്ലോബൽ ആക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ത്യയും US തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമെയിൻസ് നമ്മൾ നോക്കും. പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, കൾച്ചറലി ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേരിയസ് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് ഡിപ്ലോമാസി, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് UN ഒക്കെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ആംഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഡിസാസ്റ്ററുകൾ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ചൂസ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ പാത്വേ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, IFS ഓഫീസർ, ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ NGOs ആസ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ, പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ. Then you can also be a geopolitical risk analyst, policy analyst, multilateral organizational staff. Even you can also be a translator if you're so good with any foreign language. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി IR റിലേറ്റഡ് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടും കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് pretty famous in foreign countries, but നമ്മളുടെ കൺട്രിയിൽ it's not that famous, but there are some institutions in
northern part of India which is offering this particular program. International security എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി. മെയിൻലി ടെററിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കും, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ആംസ് കൺട്രോൾ, പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്. Right now we know that a lot of security issues are happening around to the world, so this area is like really really important. ഇത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ബി എ ഡിഫൻസ് അനലിസ്റ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആകാം, ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫീസർ ആകാം, പീസ് കീപ്പിംഗ് പേഴ്സണൽ, അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി അഡ്വൈസർ ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ഓർ ഈവൻ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡീസ്. Next one, as we all know, it is journalism and mass communication. This is such an amazing area that you can actually work in. ഞാൻ കറൻ്റ്ലി ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഫ്രം ചണ്ഡീഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ പഞ്ചാബ്. So this mainly encompasses media practices, journalism, advertising, public relations and digital media. And ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ most of the students will be trained very well to communicate through various channels ആണ്. ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക. ഇഫ് യു ആർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി എ കോളമിസ്റ്റ്, എഡിറ്റർ ആകാം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച ആളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി എ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ യു ക്യാൻ ബി എ മീഡിയ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ്. പിന്നെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഡിസൈനിങ്, അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടൻറ് ക്രിയേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ കോണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റർ. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ. And then we have international development studies, which is also really really important in Indian society, or there's a lot of developmental job opportunities in our country. So this mainly examines developmental issues such as poverty alleviation, education, health and sustainable development, often within a global context. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോക്കസ് അപ്പോൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയനെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ബി എ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓഫീസർ, or you can specifically focus upon, for example, you can be a development officer specialized in poverty alleviation. പിന്നെ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആകാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട്സ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് NGOs. പിന്നെ പോളിസി റിസർച്ചർ ആകാം. ഈവൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ വർക്ക് വിത്ത് UN and World Bank as an analyst. Even you can also be a social entrepreneur after completing this course. And next we have anthropology, which is also a pretty interesting area. Anthropology is actually the scientific study of humans, exploring cultural practice, social structures, evolution and archaeological findings ഒക്കെയാണ്. ഇത് കൾച്ചറൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ബി എ കൾച്ചറൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ റിസർച്ചർ, മ്യൂസിയം ക്യൂറേറ്റർ, ഈവൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ ഫോറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ്. Then we have archaeology. So if you're so much interested into history, I think this area best suits you. So archaeology is actually the study of human history through excavation, analysis of artifacts and site interpretations. കൂടുതൽ ആളുകളും റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് പോകാറുള്ളത് ആർക്കിയോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഗോ വിത്ത് എ കരിയർ ലൈക്ക് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ്, ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷനിസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജുകളുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി ബി എ കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ മ്യൂസിയം ക്യൂറേറ്റർ, കൾച്ചറൽ റിസോഴ്സ് മാനേജർ, ഇങ്ങനത്തെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. So we also have philosophy. So let's look into it. ഫിലോസഫിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് മെയിൻലി ഇൻവോൾവ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്, നോളജ്, എത്തിക്സ് ആൻഡ് ലോജിക്സ് ആണ്. സോ മെയിൻ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ബി അക്കാഡമിഷ്യൻ ഓർ ഓൾസോ റിസർച്ചർ, റൈറ്റർ, ethics consultant, policy analyst, or even you can be a counselor. Then we have social work, which is super famous in our country as well as in foreign countries.
സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഇംപ്രൂവ് ദിയർ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഉള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നീഡ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെയൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൽ തന്നെ പല പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഹെൽത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ സോഷ്യൽ വർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ചൂസ് ഫ്രം വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് NGOs, കെയർ ഹോംസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ കരിയർ. കൗൺസിലർ ആവാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, NGO കോർഡിനേറ്റർ ആകാം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലർ. So next one is my personal favorite, peacemaking and conflict resolution. So let's look into it. സോ പീസ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷനിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് തിയറീസ് ടു റിസോൾവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് പീസ്ഫുള്ളി, ബിൽഡ് ഡയലോഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ ഹാർമണിയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ പാലസ്തൈൻ വാർ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു, എന്താണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, റൂട്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെ പീസ് അഗ്രിമെൻറ്റ്സും ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡിസൈൻസൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡീപ്പായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും. ശേഷം നമ്മളതിലുള്ള ഗ്യാപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വി വിൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് സം എന്താ പറയുക കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ മെക്കാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡിസൈൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക. പീസ് മേക്കിംഗ് ആണ് മെയിൻ ഫോക്കസ്. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ മെക്കാനിസംസ്, പുതിയ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഈവൻ യു ക്യാൻ ബി എ മീഡിയേറ്റർ. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ബി എ മീഡിയേറ്റർ ടു ലൈക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ടോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ലൈക്ക് ദം. പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് ആകാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ്. പീസ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫീസർ ആകാം. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അഡ്വൈസർ. Then we have cultural studies, especially we being a person who is living in India, we know the importance of different cultures. So let's look into it. Cultural studies is actually an interdisciplinary study of cultural practices, media, identity and representation. ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം you can be a cultural analyst, media professional, researcher, curator, or you can also be a policy advisor. Next one, theology ആണ്, which is also a super interesting area. തിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ സ്റ്റഡീസിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട്, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി, ഒറിജിൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റിലിജിയൻ, അവരുടെ പ്രാക്ടീസുകൾ, ഓർ ഹൗ എ പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സൊസൈറ്റി. വളരെ നല്ലൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്സാല യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വീഡനിലുള്ള അവിടെ റിലിജിയൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് റിലിജിയൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിനെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെപ്പണൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്. ഐ എം വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. So after completing this, you can have different career opportunities, like you can be a religious scholar, counselor agam, religious educator agam, even peacemaking like pogam, conflict analysis nu parayna field like pogam. If you are studying a combination of religion and conflict, even you can be a research analyst. Next we have culture, society and thought. This is one of the IITs in India ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, which is IIT Delhi. And this is very competitive to get in, so this is super interesting course. So this course interrogates social ideas, thought systems and societal structures through an interdisciplinary lens ആണ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം റിസർച്ചർ ആകാം, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൾച്ചറൽ ക്രിട്ടിക്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ അക്കാഡമീഷ്യൻ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് കോഴ്സ്. Yeah, so next we have LLB, which is super famous in our country, and it is one of the best degree. So LLB എന്ന് പറയുന്നത് it's actually a professional degree which is leading to legal practice, which mainly focus on constitutional, criminal, civil, corporate and also international law ആണ്. So after completing LLB, you can practice as a lawyer,
If you have a lot of experience, you can be a judge in future. Legal advisor ആകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. If you are more interested into business or business laws or corporate laws, you can be a corporate legal counsel, or even you can also be a legal researcher. Next, we have public administration. Especially ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ്, പബ്ലിക് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് സർവീസസ്, മെയിൻലി എംഫസൈസിങ് ദ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് ഗവേണൻസ് ആണ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണിത്. എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസും ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസൊക്കെയാണ്. ഇതല്ലാതെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് അതർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ്. You can also be a policy analyst or even public sector manager. Another interesting course is urban planning or policy. So ഈ ഒരു കോഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് urban space for sustainable development, transportation, housing and infrastructure ആണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിറ്റിയുടെ പ്ലാനിങ്, ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റീനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു റൂറൽ ഏരിയനെ നമ്മളൊരു ഏർബൻ ഏരിയ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവിടുത്തെ റോഡുകൾ, അവിടുത്തെ ഹൗസിങ്, അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ്. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം. സോ ദിസ് ഇസ് വേർഡ് urban planning ഈസ്. അതിൽ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ബി എ urban planner, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനർ, environmental planner, policy advisor. Next, we also have rural development, which is a very interesting area to look into. Rural development is exactly opposite to urban planning. It mainly focuses upon strategies to improve the rural livelihood, infrastructure, health and education through sustainable practice ആണ്. സോ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ക്യാൻ ബി എ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ NGO പ്രൊജക്ട് മാനേജർ. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ ഏരിയാസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ബി അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ പോളിസി അനലിസ്റ്റ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് പബ്ലിക് പോളിസി, വിച്ച് ഇസ് ഓഫേർഡ് ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. This course mainly focus on formulation, analysis and evaluation of government policies to address social issues ആണ്. So career opportunities എന്ന് പറയുമ്പം you can be policy researcher, government advisors, think tank analyst, legislative assistant. Then we have human rights and social justice, which is so important in this current scenario. ഈ ഒരു കോഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ്, ഇക്വാലിറ്റി, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് മെയിൻലി എഫക്റ്റിംഗ് ദ മാർജിനലൈസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. മാർജിനലൈസ്ഡ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇഷ്യൂസും കവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ യാ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ക്യാൻ ബി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ലീഗൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആകാം, NGO പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആകാം. You can also have a career in research with various think tanks. അടുത്തത് human resource management ആണ്. Nowadays, most of the students are choosing this course. This mainly focus on the management of organizational personnel, workplace, culture, recruitment, training and employee welfare. HR മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോർപ്പറേറ്റിലാണെങ്കിലും NGOസിലാണെങ്കിലും ഇനി നമ്മളുടെ മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ HR നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. യു ക്യാൻ ഓൾസോ വർക്ക് ആസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ HR അനലിസ്റ്റ്. Then we also have environmental studies. So I think most of you are familiar with this course. So it is a study of ecological system, environmental problems and sustainability practices. As we all know that sustainable development is so important right now in this whole world or in this 21st century. Career opportunities എന്ന് പറയുന്നത് you can be an environmental consultant, sustainability analyst, policy maker, conservationist or even researcher. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. So this is the scientific study of language, structure, development and use ആണ്.
ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം അവർ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ടു ഇൻ്റർനാഷണലി ഉള്ള ഒരുപാട് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ പഠിക്കാം. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ജോബിന് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹൈലി പെയ്ഡ് ജോബാണ്. എസ്പെഷ്യലി UN ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ കണ്ടല്ലോ, യുനിസെഫ്, WHO, IOM അങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്ററായി കയറാൻ പറ്റിയാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി ഹൈലി പെയ്ഡ് ജോബാണ്. യു ക്യാൻ ബി എ ലാംഗ്വേജ് റിസർച്ചർ, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, computational linguist, language teacher, etc. Next, we have educational policy, which mainly focus upon the study of educational systems, reforms and policies to improve access and quality. So, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ക്യാൻ ബി എ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, കരിക്കുലം ഡെവലപ്പർ ആൻഡ് ഈവൻ പോളിസി അനലിസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂമൻ സ്റ്റഡീസ്. ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ സ്റ്റഡീസിൽ we mainly examine the gender roles, inequalities existing between like different gender groups. ഇപ്പം വ്യൂമൻ സ്റ്റഡീസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിനിസം, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ സൊസൈറ്റൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ദ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ഈസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വ്യൂമൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. കാരണം വി ആർ ഹാവിങ് എ പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റി. സോ യാ, മോർ എംഫസൈസ് വിൽ ബി അപ്പോൺ വ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ബി എ ജെൻഡർ റൈറ്റ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ കൗൺസിലർ, യു ക്യാൻ ഓൾസോ വർക്ക് ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് women's rights in any NGOs. Another super exciting course is Criminology, especially അഞ്ചാം പാതിര മൂവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. This is the scientific study of crime, criminal behavior and justice system ആണ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ക്യാൻ ബി എ ക്രൈം അനലിസ്റ്റ്, ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്, probation officer, law enforcement officer, and also researcher. Next one is library and information science, which is also a very interesting area. This course mainly focuses upon the management of information resources, digital libraries and archival systems. Career opportunities എന്ന് പറയുന്നത് of course you can be a librarian, archivist, information manager, digital resource specialist. Next one in this Indian contest, the most important area is disaster management. Disaster management mainly focus upon planning and response strategies for natural disasters, accidents and emergencies. Best example എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നടന്ന ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, വയനാട്ടിൽ നടന്ന ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം, പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുന്നതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ പ്രിപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ബി എ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് കോർഡിനേറ്റർ, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ, എമർജൻസി പ്ലാനർ ആൻഡ് ഈവൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി NGO റെസ്പോണ്ടർ. അടുത്ത കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. So the schools mainly focus on the indigenous cultures, rights, welfare and sustainable development of tribal communities or indigenous population. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലുള്ളത് ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഇനി ഗ്ലോബൽ ലെവലിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഡിജിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. സോ അവരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടും റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കും. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ബി എ ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ, you can also be a NGO worker and also even researcher. Next area is migration studies. So this course mainly examines the migration patterns, diaspora communities and also their socio-economic impacts ആണ്. ഇതിലെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ബി എ മൈഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ. ഇനി വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത്.
I don't think it's something new, but still I just want to include this one also. So it mainly focuses upon the management of travel, hospitality and cultural tourism sectors. Career opportunities എന്ന് പറയുന്നത്, you can be a tour operator, you can be a hotel manager, travel consultant, event manager, or even the tourism promoter. Through different advertising agencies you can work in this particular area. And the final one is the very common course, which is economics. എക്കണോമിക്സിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ വേരിയസ് ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ടു ഹാവ് വെരി ഗുഡ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. യു ക്യാൻ ബി എ എക്കണോമിസ്റ്റ്, financial analyst, investment banker, policy advisor. You can be a data scientist, business analyst, or even you can be a statistician. So these are some of the different varieties of courses that you can pursue after completing your higher secondary in humanities. ഇനി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു ആർ ചൂസിങ്, ട്രൈ ടു റിസർച്ച് മോർ ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും try to put a comment in the comment box, or you can also contact me through my social media handles. So if you find my video is interesting and insightful, try to like, share, subscribe, and also turn on the bell icon so you will not miss these kind of interesting videos. ഇനി അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ, ഇറ്റ്സ് മീ ഫാത്തിമ മെഹക്. I'm signing off. Thank you so much.